With effective communication on the topic self-intro and remaining two are related with video pausing and story narration concept. So I am completely focusing for faculty only on effective communication, how you need to communicate effectively, how you have to improve your communication skills well, how do you focus in speaking activity. So mostly speaking activity I am very much focused, that is the point. And before going to start self-introduction, just I want to convey one point to you that we are all same zone. So please don't think any ups and downs. I mean, if I come here and if I may speak, I may feel down or up, or some are experts, some are not well in English. So please put away all such type of thoughts. We are all in one platform. So nobody is going to think any negativity about you. If you do well, no problem. If you didn't do well, also no problem. But something is better than nothing, right? So we'll be learning something. That is what I can assure you from this complete 3-day session. So before going to start self-introduction, let me tell you what is communication. People generally think that communication means whatever we need to convey to other person, if we convey that, that is communication they will think. But in today's world, people don't want communication. People want communication skill. What is the difference between communication and communication skill means? Suppose if I am shouting at you, that is communication. If I am beating you, that is communication. If I am scolding you, that is communication. If I am talking to you, that is communication. But there is a small different line between communication and communication skill. Communication skill means conveying our thoughts to other persons without hurting them. Then if you convey your thought to other person without hurting them, then it is simply nothing but we say it as communication skill. Let me tell you with an example, that is, for example, yesterday you have seen your co-faculty member with a good saree. For example, women, just I am telling, with a wonderful red saree which is embroidered, you think. Today she wore very different kind of saree that it is not good looking. So generally people convey in a direct mode that, hey, your saree is not nice today. People will say like certain people. But it is not right communication. Suppose if you convey the point, hey, damn, today's saree, yesterday's saree is something special, always. In the same way you also should be something special wherever you are. So how that is possible means because of our appearance, because of our actions, because of our behavior, because of our communication skill to others, because of our teaching methodologies, all includes in this. So let me tell you, when you want to introduce yourself, maybe you know already these points, just mentioning, that's it. So the first part we need to focus is name. Our name is always a precious thing for us. We need to focus our name confidently. Suppose if I ask certain people the name, including students also, be enhancing in your communication skill. If you are not speaking regularly, means the same. Mother tongue, why we speak mother tongue very fluent, morning to till night. We speak very effectively mother tongue, right? That's why we are effective in, fluent in mother tongue. And morning to till night, are we speaking at least 1 hour English? Highly possible. That's why we are a bit weak in English communication. More than that, nothing. No difference. రీడింగ్ అండ్ రైటింగ్ మన బ్యాంక్లోకి ఏంటంటే రివర్స్లో జరుగుతుంది మన స్కూల్లో. ఓకే, ఫస్ట్ రైటింగ్ అంటాడు, ఏబిసి అంటాడు. దాని తర్వాత లిస్నింగ్ అనేది ఉండదు అసలు మన స్కూల్స్ కానీ కాలేజ్ లెవెల్లో లిస్నింగ్ ఉంటుంది. కానీ లాంగ్వేజ్ నేర్చుకోవడానికి మనకు కావాల్సిన ఫస్ట్ ఏంటి? లిస్నింగ్. ఇఫ్ దెర్ ఈస్ లిస్నింగ్, ఆబ్వియస్లీ దెర్ ఇస్ లాట్ ఛాన్స్ టు స్పీక్ కరెక్ట్ లాంగ్వేజ్.
ఓకే, సో అందుకని చెప్పేసి లిస్నింగ్ అనేది కీ రోల్ ప్లే చేస్తుంది కాబట్టి ఈ ఎలా యూస్ అవుతుంది, ఏ ఏరియాస్లో మనకి యూస్ అవుతుంది. ఫంక్షనల్ ఇంగ్లీష్ అంటే మనకు తెలుసు డైలీ యూసేజ్ ఉపయోగించే లాంగ్వేజ్. సో వాటిలో మనకి ఎక్కడెక్కడ యూజ్ అవుతుందంటే ఇట్ హెల్ప్స్ ఇండివిజువల్ ఫంక్షన్ కాన్ఫిడెంట్లీ ఇన్ ఇంగ్లీష్ స్పీకింగ్ ఎన్వైరన్మెంట్. అలాగే ఇంప్రూవ్స్ ఎంప్లాయబిలిటీ. ఎవరైతే ఇంగ్లీష్ బాగా మాట్లాడతారో ఏ సబ్జెక్ట్ అయినా కానీ ఏ బ్యాక్గ్రౌండ్ ఉన్నా కానీ వాళ్ళకి మంచి ఆపర్చునిటీస్ వస్తాయి. ఓకే, అలాగే ఫంక్షనల్ ఇంగ్లీష్ ఉంటే అండ్ ప్రొఫెషనల్ అలాగే సోషల్ కమ్యూనికేషన్ అనేది బాగా పెరుగుతుంది. బాగా మాట్లాడే వాళ్ళతో మంచి ఫ్రెండ్స్ ఉంటారు. ఆబ్వియస్గా వాళ్ళ రెస్పెక్ట్ కూడా బాగా పెరుగుతుంది. నెక్స్ట్ అండ్ లైఫ్ స్కిల్స్, ఏవైతే లైఫ్ స్కిల్స్ కావాలో ఆ లైఫ్ స్కిల్స్ సంబంధించిన మొత్తం కూడా ఇది ప్రొవైడ్ చేస్తుంది ఫంక్షనల్ ఇంగ్లీష్. లాంగ్వేజ్ అనేది ఉన్న వాళ్ళకి మన తెలుగులో కూడా ఒక సామెత ఉంది. ఆ సామెత ఏంటంటే ఒక భాష మిమ్మల్ని రాజధాని తీసుకెళ్తారు. భాష రాజధాని తీసుకెళ్ళడం అంటే లాంగ్వేజ్ మీద ఎవరికైతే గ్రిప్ ఉంటుందో వాళ్ళు కన్ఫామ్గా ఆపర్చునిటీస్ ఎక్కువ ఉంటాయి. రాజధాని అంటే ఆపర్చునిటీస్ ఉండే ప్లేస్ అని అర్థం. సో అలా ఎవరికైతే లాంగ్వేజ్ స్కిల్స్ ఉంటాయి ఏ సబ్జెక్ట్ అయినా కానీ దే హ్యావ్ లాట్ ఆఫ్ ఆపర్చునిటీస్. ఓకే, సో ఇప్పుడు మనం ఈ క్లాస్ సెషన్లో మనం చూడబోయేది స్టేట్మెంట్స్. ఓకే, వాటిని మేము పాజిటివ్ స్టేట్మెంట్స్ అంటాం. అండ్ నెక్స్ట్ వీ హ్యావ్ నెగిటివ్స్. ఇచ్చిన స్టేట్మెంట్ నెగిటివ్లోకి ఏ విధంగా మార్చాలి ఫంక్షనల్ ఇంగ్లీష్ కాబట్టి. నెక్స్ట్ థర్డ్ క్వశ్చన్స్. అసలు క్వశ్చన్స్ ఎలా అడగాలి, క్వశ్చన్స్ ఎలా ఫ్రేమ్ చేయాలి, వాటిలో క్వశ్చన్స్ ఉండే రకాలు. ఓకే, వై గోయింగ్ టు సీ దిస్. అండ్ నెక్స్ట్ ఎవరైనా మనల్ని క్వశ్చన్స్ అడిగినప్పుడు వాటికి ఆన్సర్స్ ఏ విధంగా చెప్పాలి. ఒకసారి చెప్తారా? ఫస్ట్ ఏంటది ప్లీజ్? స్టేట్మెంట్స్. నెక్స్ట్ నెగిటివ్ స్టేట్మెంట్స్. నెక్స్ట్ క్వశ్చన్స్. ఓకే, అండ్ అడిగిన క్వశ్చన్స్ కి మనం ఆన్సర్స్ ఇస్తాం. చాలా మంది క్వశ్చన్స్ అడిగేటప్పుడు కొంచెం తడబడతా ఉంటారు. ఓకే, యువర్ గోయింగ్ అంటారు. యువర్ గోయింగ్ అంటారు, దట్ ఈస్ అ ప్యాటర్న్ ఫర్ దట్. లాంగ్వేజ్ లో ఒక స్ట్రక్చర్ ఉంది, దాన్ని మనం ఫాలో అవ్వాలి. రైట్, ఆన్సర్స్ చెప్పేటప్పుడు వేర్ ఆర్ యూ ఫ్రమ్ అంటే గుంటూరు అంటారు. వాట్ ఈస్ యువర్ నేమ్ అంటే పేరు చెప్పేస్తారు. లేకపోతే వాట్ ఈస్ యువర్ ఫాదర్ అంటే చెప్తారు. అలా కాదు, ఆన్సర్స్ చెప్పేటప్పుడు మనం ఫుల్ గా ఆన్సర్స్ చెప్పాలి. వేర్ ఆర్ యూ ఫ్రమ్? ఐఎమ్ ఫ్రమ్ గుంటూరు. ఇదే ఫంక్షనల్ ఇంగ్లీష్, ఇదే లాంగ్వేజ్. ఓకే, వాట్ ఈస్ యువర్ నేమ్? మై నేమ్ ఈస్. రైట్, వాట్ ఈస్ యువర్ ఫాదర్? మై ఫాదర్ ఈస్. రైట్, విచ్ క్లాస్ ఆర్ యూ స్టడీయింగ్? ఐఎమ్ స్టడీయింగ్. కానీ మనకి ఆన్సర్స్ ఏంటంటే సింపుల్ గా వచ్చేస్తాయి, ఒక వర్డ్ వచ్చేస్తాయి. విచ్ క్లాస్ ఆర్ యూ స్టడీయింగ్ అంటే స్కూల్ పిల్లలు 10th క్లాస్ అంటారు అని వదిలేస్తాడు అంతే. కానీ ఫంక్షనల్ ఇంగ్లీష్ లో మనకు అర్థమవలసిన విషయం ఏంటంటే యూ నీడ్ టు గివ్ ఫుల్ ఆన్సర్స్. ఇప్పుడు మనం చూడబోతున్నాం. వై డోంట్ టు సీ దెమ్. ఓకే, కొంచెం మీరు అటెన్షన్ పే చేస్తే ఐఎమ్ షూర్ చిన్న చిన్న విషయాలు మీకు తెలుస్తాయి. కొంచెం అక్కడ తెలిసే ఉంటాయి, కొంచెం తెలియని వాళ్ళు కొంచెం తెలుస్తూ ఉంటాయి. ఇది మనకి క్లాస్ రూమ్ లో కంపల్సరీ యూజ్ అవుతుంది. ఓకే, నెక్స్ట్ ఒకసారి మీరు నోట్బుక్ లో నోట్ డౌన్ చేసుకోండి. నేను తర్వాత 2 minutes ఎక్స్ప్లెనేషన్ ఇస్తాను. ఎందుకంటే దీని మీద మనకు కొన్ని యాక్టివిటీస్ ఉన్నాయి. సో అక్కడ ఎలా ఉందో అలాగే మీరు అడ్డంగా ఉందా? Then why can't we invent a meter which indicates the level of gas in the cylinder? I think all lady faculty will know what are the problems they are facing if when they are cooking. If the cylinder is empty suddenly, then what are the possible alternative ways? This is question. So that is the real world problem. Through the engineering, they are able to identify, yes, these are the real world problems, and we can invent or we can propose some solutions to these real world problems. In that way, we need to deliver the content. Next is encouraging innovation and creativity. We are far away from this. We need to encourage in the sense of innovation and creativity. I think there is a quotation which is labeled to the wall of ICC cell. Creativity is what, innovation is what. We modified something which is already existed and we invented by the first time. So we need to promote that also through our engineering style. And foster teamwork and communication. This is the real world scenario. How a student can work in the industries in future through this world. When he is able to mingle in a team, when he is able to
uniting the efforts of others, then only he will get succeed in the industry. Otherwise, he can't. Communication. Morning onwards, our faculty members are saying exactly right. Communication is nothing but sharing or passing of message or information or idea or fact to others in an understandable manner. Communication is not speaking in English. That is the language. How effectively we can transmit, transfer, send, pass our own message to others in an understandable manner. Suppose when you are teaching in your class, one student is not attentive during your class. Without speaking a single word, you can pass a message that you are not attentive. If you show your finger towards them, or if you move your hand like this, your finger like this, that is nothing but you are not attentive. You have to be alert in the class. That is the message we pass. That is an example for communication. Here sometimes for passing or sharing the message, information, language is not at all a barrier. So how effectively engineering students can communicate is also meant that has to be considered when we are teaching to the engineering graduates. The next is integrate industry exposure. Integrating industry exposure. What the industry is expecting from the engineers. What the industry is expecting from the students. A very recent survey revealed that 92% of the engineering graduates doesn't have the potential to get a job. They have the certificates. They have 90%, 99%, or 100%, or 105% for good handwriting, maybe also they lose. 92% of the engineering graduates does not have the potential to get a job. They have engineering certificates. That's it. They have to know that the engineering certificate is an entry ticket to enter into the interview cabin. Till that point, the engineering certificate will place the role. After that, what knowledge they have, what content they have in their mind, what skills they have, only those will drive them towards to get a job. So our methodology has to keep this point in mind. And leveraging digital tools and technologies. What are the latest technologies? What are the emerging technologies? What are the digital tools? We can have many examples during the COVID-19 pandemic through Zoom or through some other tools, Microsoft Teams, Google Meet. Right? What are the tools available for teaching? We can use that also to promote or to transmit the message. So those who are attending to the sessions, they have to sign in this register. These are the instructions from our principal sir. So as gurus, students will move to their homes and they will stay there for some time and they will learn each and everything from their gurus. Right? That is teacher-centered education. Now how we can transform that teacher-centered education to the learner-centered education, that is student-centered education. That methodology we follow will transform the teacher-centered method to learner-centered method. This has to focus on the outcome based. What are the outcomes? I think we have some POs, COs, course outcomes, program outcomes, PSOs, program specific objectives, all program specific outcomes. All those we need to include in our engineering education. Then what is the role of teaching methodologies in engineering education? Till now we understood in which way or what the engineering students has to know, students has to learn. And if you see the teaching methodologies, teaching methods shape the students engaged with engineering concepts. Whatever the concepts we are delivering. Suppose if you want to, morning the principal sir has given 2 examples. We can remember those 2 examples throughout our lifetime. Because in such a generic, specific, as a layman context,
Sir has explained. That is why we can teach. And in the modern education, which emphasizes active and experimental learning, if you see in the lab examinations, if you see the certificates, they are 98 marks or 95 marks or whatever it is. But when we see the students, if you are able to write this program, they can't. But they will get the maximum marks in the labs because simply they are copy pasting or memorizing or we are giving marks for them. And if you see, the teaching methodologies has to shift from teacher centered to learner